Okay, so last time what we did was we updated our create job listing. Now what we want to do is to actually submit the updated data to our database. So now we have the update values dito sa ibabaw. Okay, so update values, and then okay, siya nga pala, para dun sa ibang magtataka, I inedit ko yung updated values into update values para wala lang, gusto ko update values na lang. Okay. So ngayon ang gagawin natin is number 1 is burahin na natin to. And then mag-create tayo ng variable na ang pangalan ay update fields, and then set natin to be an array. So what we want to do is to loop it, and then let's do an array key function, array keys, and then pass the update values as the parameters, and then set it as field. Okay, and then let's try to see kung ano ba itsura nito. Let's do inspect, and let's call the field. So first, I'll think balik tayo dun sa let's go back to the listings page. Let's refresh. Let's try to edit something. Edit. Kunwari, lagay natin dito AI engineer. And then we click on save. It's not displaying. Reload. Sige, mamaya na lang natin siya mamaya ako na lang debug kung ba't ayaw mag-load. And then brain na muna natin to. Save natin. So tuloy natin. So update fields, and then the bracket. Okay, alam ko na kung ba't nag-error. This one should be update values. Yun. Burahin ko nga muna. Try ko nga ulit. And then do an inspect. Tapos try natin fields. No, field lang to dapat. Save. Refresh. Ayun. So lumilitaw na yung fields natin. So
So, ibig sabihin, nakakonekta na talaga siya. So, ngayon, tuloy natin. Gawin na natin tong update fields and then set natin to a blank array. Tapos sa loob niyan, kailangan tawagin natin si field. And then let's put this one in teka. Lagay natin to sa ganyan. Kasi kung tatanungin, ano ba yung field? Yung field is yung pinipil-upan, yung text box. Okay. So ngayon, ang gusto kasi nating mangyari, i-update natin yung mga laman nun. So ayan to, ganito, field. And then semicolon here. So check nga natin sa labas ng for each. Try natin inspect and then type natin si update fields. Update fields. Save. Tingnan natin itsura. Ayun. Okay. So ito yung pangalan ng key and then ito yung input na value. So okay tayo. So burahin na natin ulit ito. So maganda na kapag every time na nagbabago kayo ng syntax, ini-inspect nyo yung kung ano ba yung itsura niya dun sa, hindi pa pwedeng yung parang UI na lang kagad yung nakikita. Para nakikita natin kung kumukonekta ba talaga dun sa mga data natin. So ngayon, ang gagawin kasi nandito, kailangan maging comma separated values to. So para mangyari yun, gagamit ulit tayo ng implode. So ulitin ko lang, yung implode is kinukuha yung array and then converts it into a string. So outside the for each, let's get the update fields and then let's implode it. And then let's put comma and then space and then concatenate natin. I know we don't need to concatenate, pass in na lang natin si update fields. Update fields and then okay. Andito, wait, comma. Yun. So tingnan natin to kung i-convert niya to into kung i-convert niya into string yung naka-output dyan sa browser. So let's call on the update fields, semicolon, save, and then refresh. Okay, so ayan. So converted na siya into, hindi na siya array. What? Refresh. Yun. So what happens is you're dynamically building the query. So ngayon, burahin na natin to. And then let's do an update query, which will be, yan yung gagamitin natin para papasok na siya, isasubmit na siya dun sa database. So update listings set update fields where the sinulot, tinype yung where ID is : ID.
take a look. Inspect. Update query, save. So ayun, ayan oh, tinatawag yung syntax nung ano post ko to syntax nung database, diba? Set title to title, description to description. So we're good. Refresh. So now we're ready to run the query into our database class. So below here, tatawagin na natin ulit ito, si this db query. So we pass in the update query. Update query, and then we pass in the update values. Then let's create a flash message and let's do session success message. Success message. Tapos ang message natin is listing updated. Okay, and let's do a redirect. So it redirects you to this location /listings/ and then tuldok para dun sa ano, kung anong ID or kung anong trabaho yung pinuntahan niya. Okay, I think we're good. Save. So let's refresh. Punta na lang ulit tayo sa listings, create. I think, teka, ito. Save. God damn it. Refresh. Punta tayo ng listings, and then details, edit. Okay, wait. Teka. So dito sa ibabaw ng sa ibabaw nung query natin ng database, kailangan mag-create tayo dito ng let's create an update, a variable update values. We call on this one update values,
Yan. Call on the ID. And then set it to variable ID. Yun. Save. So let's try reload. So kunwari, let's edit this. Ayan. Let's do save. So yun. Pumasok na sa loob. Okay. Oo, kaya lang yung success message niya hindi lumilitaw eh. I think the reason is kasi wala tayo dito sa show. Sa view natin din eh. So ang gawin natin ganito. Punta tayo sa create. Create nga ba? Hindi. Sa index view. Punta tayo na index view. And then, hanapin natin dito sa index view yung partial na message. Partial message. Ito. Sa line 9. Copy natin yan. Basta yung load partial message. Kasi ilagay natin yun dito sa show. Diba? So, ngayon, we need to go to saan ba maganda ilagay ito? Kailangan sa loob ng card. Saan maganda ilagay? Lagay natin dito sa ilalim nito. Paste. Save. Okay, try natin. Refresh ko to. Ayun, lumitaw na. Okay, so we're good. Save natin yan. Okay. So, I think we're good with the yung actually nakakapag-CRUD na tayo. Create, read, update, delete. Di ba? Check nga natin yung workbench natin. Workbench, come on. Bagal eh, so wag na lang. Sige. Pero nandyan na yun kasi nagdi-display na dito eh. Ayan. Okay. So next nating gagawin is ayun, kasi nakakapag-CRUD na tayo. Ang next natin gawin is yung authentication na tinatawag. So, ano yung goal natin sa authentication? Sa authentication, dyan papasok yung pagkakaroon ng kung sino yung user. Ganun. Authentication, authorization. So, ano yung goal nun? Ang goal mo kasi doon is kung sino lang yung nag-create ng job listing, dapat siya lang yung makapag-delete. Kung sino lang yung allowed na mag-view, siya lang yung pwedeng makapag-allowed na views. So, we can start that by we can go to sara ko nga muna itong iba. So, nakakapag-CRUD na tayo. So, we need to kailangan login. So, kailangan meron din tayo dito
login, tsaka register. Okay. So ngayon, ang kailangan natin gawin is mag-create tayo ng page para sa kanila. Pero unahin muna natin routes. Let's go to the routes. And then let's go to the bottom. So let's create router get type natin dito okay, kapag nagke-create tayo ng router para sa authentication and authorization natin, pwede kayong maglagay register or login, ganun. Pero minsan sa industry ang tawag nila sa ganun is auth. So ayan, so wala lang, para lang yun yung goal natin, to try and create something close to what they do in the industry. So we call this auth register, and then let's create a new controller. It's for the user, so let's call user controller. So right now hindi pa existing yung controller para sa user, so mamaya gagawin natin siya. Tapos this one's for create ng bagong user. Yan. Okay. Auth register user controller register. Okay, sige, goods tayo dyan. So next is copy natin to, paste natin, tas let's name this one login. Yan. So dito let's change it to login. Yan. Save natin yan. Okay. So, I think okay na to. Save. Close natin yan. And then, let's create a controller for our controller. So, loob na controller, create tayo ng bagong file, and then we call that user controller .php. Yan. Let's see. So ano nalalagay natin dito? So gawa muna tayo ng namespace natin. php namespace app /controllers, and then create a framework. Yun. Use framework. I think, ayan, lagyan natin database dito. Database. And then copy ko na lang to. Close ko muna to. Use database. Parang yung user natin doon papasok. And then create din tayo ng validation. Diba? Okay. And then now we can create our class user. Controller. Class user controller. Yan. And then let's create a protected property para sa DB para sa pagtawag ng database yan. Okay. And then
Let's create our constructor. Public function construct. Yun. In which the purpose of the construct is to create the database. So configure equals require base path, and then we call on the path of config /db.php. Yeah. Okay. And then this db equals new database, because that's how you create a new instance ng database natin. And then we call on the variable config. Okay, I think we're good. Okay, so for the meantime, mag-load na lang muna tayo ng view. So syempre, like a good programmer, we need to put a comment here. And then we call this one show login page. So wala na babalik dyan. So return void. Okay. And then public function login, and then load view. So for the meantime, ganito lang muna. Load view. So users /login. So copyhin natin to, paste natin sa ilalim. So rename natin to naman ng show create page para sa pag create ng bagong user. And then edit natin si login. Teka nga, god damn it. Teka. Show this one below. This one should be show create. And then kalimutan yung slash. Return void, and then this one, let's call it create. Yan. Pwede nyo rin tawaging register kung gusto nyo, di ba? So user /create. So save muna natin. So ngayon, itong mga to, pag kinlik natin yan, ganyan pa lang yung lumilitaw kasi nga hindi pa nag-e-exist yung mga pages nila. So ang gawin natin, we need to go to our partials muna tayo. Punta tayo ng navbar. Asan ba? Where's my partials? Let's go to the navbar. Ayan. So, tingnan natin. Yung login, siya ay nagpupunta sa home. Wala naman yun, di ba? So, ang gawin natin, yung login, dapat magpunta siya sa... Nagpupunta to. Dito. Ano gagawin natin dyan? Dun sa link ng login natin, kailangan ang lumitaw dyan ay yung ginawa natin kanina dun sa ating router. So, authentication login. Okay. Sa register naman, ito. Kailangan yung link papunta sa register would be
/auth /register save. Ayan. So refresh. So syempre wala pa rin yun kasi di pa naman nag-e-exist yung page na yun eh. Ganyan pa lang. View users login not found kasi yan yung load view natin kanina. Okay. So kailangan mag-create tayo ng bagong view or front end natin. Okay? So ngayon sa views natin, ganyan ko lang Sa views natin, ang gawin natin, mag-create tayo ng bagong folder na ang pangalan ay users. So lahat ng content, login, ganyan, users, dito dapat siya pumunta. Okay, so now that you have your users folder, wala siyang laman. Lamnan natin siya. Yung una, pangalanan nating create.view.php. And then another one, create pa tayo ng isa, which is login.view.php. Now, ayan. So, ngayon, punta muna tayo ng create.view.php sa loob ng users. So, kailangan lamnan natin to. Okay. Mag-create muna tayo ng partials niya. So, sa partials, teka, wag dyan. Ang gawin natin dito sa view page, kunwari sa home, kopyahin muna natin yung partials na head and the navbar. Teka, sobra. O, ganun. Copy lang natin yan. Punta tayo ngayon ulit ng create. Then, paste natin dito. Save. Nga natin. Register. Yun, di ba? O, may laman na kagad. Yan. Ano pa? And then, paste na natin din dun sa login. Paste. Save. And then, lagyan naman natin ang footer and bottom banner. I think, footer na lang. Copy. So, for that is, create view. Paste natin sa ilalim. Save. Register. Ayan na siya. Andito. And then, sa login, ayan. Diba? Hindi sticky yung footer. Diba? Pero, pwede na muna yan for the meantime. Okay. Diba? Sticky footer. Okay. Ayan. So, teka. Now, kailangan kunin natin template natin dun sa mag-open tayo ng file open. Hindi, dito ko na lang hahanapin. File htdocs. Hanapin natin yung template ng ano ba yan? Sa project ko, job seeker. Ano ba title nun? Yung somebody ito, register. So, open natin tong isa. Isa pa. And then, sa login HTML. Yan. So, inopen natin yung dalawa. So, ngayon, ang kunin muna natin is, so, hindi natin kunin itong mga header na yan. This one, the login form box. Okay, simulan natin dito. So, login form box hanggang asan ba yung end ng login form box natin din I think
I think it's below this one. Yeah, the closing div. So we copy that, and then we put it on the login. Okay. So try nga natin. Save. Yun! Diba? Ganun siya katulin. Okay. So next. Tsaka ako nila i-fix tong ano. Itong refresh ko nga. Pagka sticky footer niya. Umaangat yung footer. Diba? Tinuro ko yun sa WS02 eh. Yung naka-stock. Okay. Ano pa? So, edit muna natin to. Tanggalin na natin to. Tanggalin natin yan. Save. Sa create naman. So, close na natin. Login, register. And then, kunin natin to registration form. Asan siya? Registration form. Ayun, ito. Simula dito hanggang sa closing div. Registration form. And then, kasi dulo nito. Okay, I think it's before the body. Okay, copy that. And then, let's go to the create. And then in between, let's put it there. Save. Let's see. Yun! Diba? Look at that. Let's see nga. Yun. Okay. Diba? Oh, ha? Okay. Kasi may ka-partner ba ng div na to? Tama, meron nga. Saburin na rin natin to. Teka. Pag kinlik ko nga ito. Yeah! Teka. Sige, uli edit natin, register. Sa ilalim. Already have an account. Ito, we need to change this one to /auth/login. Save. Refresh. Register. Login. Ayun. So, dito naman, doon naman sa, close na natin to. Doon naman sa create. Hindi, baliktad. Sa login, don't have an account. Ito, baguhin natin to. Register.html auth/create. Diba? Yeah. Save that shit. What? Okay. I think I should. It's in create pala. Register. Save. Login. Register. Yun, that's good. Okay. So, next is let's do a register validation. Dito. Just like what we did dun sa listings natin.
Save ko muna to. Because what we want to do is to submit our user to the database. Okay. Let's go. Check muna tayo. Validation. So, good naman tayo dyan. Filter validate email. So, gawin muna natin. Punta muna tayo sa ano. Let's do this one. Okay. So, we want to do the user create view. So, close ko nga muna itong user controller. So, sa user create view, we need to change we need to update the method. So, sa for method natin, where's that? Katulad dito, ayan. Walang method na naka-declare. So, ngayon, ayan. Kung kailangan, declare natin dito, method equals post. Ayan. And then, the action should be /auth/register. Diba? Kasi kung matatandaan natin yung sa web systems natin nung second year, hindi gagana yan pag di natin ginagamit itong methods na to tsaka yung sa action. Okay. So now, what we need to do is to add it to our routes.php. So routes.php, and then below that, we'll be creating what I'm going to do is I'm gonna copy this, and then I'll paste it below, and then yung method na to gagawin natin siyang post, and then /auth/register, and then user controller, edit natin yan, gagawin nating store. So basically ang gagawin yan is to submit the form to the database. Okay, so save. So now we need to create that method to our user controller. So now let's create within this one dito sa may load view na yan. So sa ilalim nito iangat ko nga ito, yan. Sa ilalim yan, create tayo ng comment, and then the comment is store user to DB, diba? And then the return will be void, and then let's start to create that function. So public function store, yan. So we need to check muna kung if it works. Let's do one inspect and die, and then let's just comment or echo out store, semicolon, save. Yan. So
So next is kailangan lamnan na natin to. So in the store method, let's create a name. Name equals, it's a super global post, and then we call this one game. Okay, so ngayon lahat lalagyan natin yan. So copy natin to, and then paste, and then instead of name, this one will be email. So this one will be email. Okay, and then this one will be city, and this one will be city. Okay, and then this one is state. And then this one's password, and then this one's password. So the last one is this one, confirm password. Okay, so let's call this one password confirmation. Then I'll just copy this one, and then paste it inside this one. Yawn. Save. Ano pa ba? Okay, let's create the errors. Katulad nung ginawa natin dun sa listing natin. Errors, and then let's make this one a blank array, and then let's create a validation here. Validation if, and then if not validation, let's validate the email, and then if not email, and then if that's not a true email, then let's call on the errors array, and then email, and then let's create a message. So usually ganito lang naman yan. Please enter a valid email address, semicolon, save. So kailangan gawa tayo ng ano. Yung tulad nung ginawa natin kanina, sabihin niya kung ano yung mga error. And then if not empty, and then we call on the errors, and then we pass in the register form, load view, users, okay, / create, and then
let's do this, comma, yan. And then let's do errors, key value pair, and then we show them kung ano yung mga error, comma, and then send in user, it's a variable user, associative array, yung name ng user. Okay, so tulad lang din ng ginawa natin sa taas. So name, teka, copy ko na lang to, and then email, and then city, and then the state. Okay, so dito hindi na sasama yung password, so pwede na natin lagyan ng semicolon dito, yan, and then below that let's do an exit, yan. Try nga natin. So try natin, kunwari email, so save, so nagre-reload lang, store, na-submit na, ayun, so ganun pa lang eh. So teka, lagyan natin na else dito, else cut ko to, lagay ko rin eh. Okay, so punta tayo ngayon ng users create view, yan. So let's go to the listings create, and then kung gawin natin sa listings create, teka, ito, sa listings create pwede na nating itong message na to, cut na natin to, so cut ko yan. So gawa muna tayo ng ganito, so lagay tayo load partial, and then let's create errors. Okay, so syempre hindi pa nag-exist yan, pero ala lang. So we send in an array, and then kung ano yung errors equals errors, and then let's do an null coalescing operator like that, and then we close this one, yan. I
think it's good. Okay, so now nag-error, di ba? Load partial errors. And the reason for this is because yung load partial natin, hindi siya tumatanggap ng yan, save. Ayun. Ito, yung load partial natin, kailangan i-edit din natin yan. So, so far, hindi pa siya nagbabago ng data. So, what we need to do is we go to the helpers PHP. Yan. So, dito. Sa load partials, we go to sa helpers.php, we go to the load partial. And what we need to do is dito is it needs to accept a data. So, data empty array, and then right here after the partial path, after require pala, let's do an extract in which extract niya yung laman extract niya yung data ng array na yun. Data okay, save. So, pwede na po makapag-pass ng data yan. So, ngayon, dun naman sa partials, pwede na tayo mag-create ng bagong errors. So, let's create partials. Ayun na. So, partials, and then let's call this one errors.php. And then, teka, ba't ba ganun? Let's do yung tinanggal natin kanina. PHP if set, tapos tawagin yung errors colon, and then closing tag PHP, and then there's a loop PHP for each, and then you call on the errors as error, and then let's do message. Let's do a div message dot background red 100 dot margin y dash 3 tab. Okay, and then inside that we call on we echo error, close to yan, we call in error, and then yan, and then we do PHP and for each, and then PHP and if. Save yun. So that's it. We have now our errors partial. Now we can pass it. Ayun, dahil ginawa na natin kanina. So now fresh tayo. No, let's try to go to our listings form. Type in listings.
testings, and then still post a job, and then save. So it works na. And then okay, now balik tayo dun sa ating balik tayo dito sa ating create, yung ginawa natin na to. Yan, copy natin to, pwede na natin to ilagay sa edit. Okay, so sa edit, where's the ito. So we need to just replace this one, yung mahaba na yan. Is this the right one? Errors, and for each and if. Tama ito nga. Replace that with that one. Save. And then dun sa register din. So I'll close this one. And then I'll go to the, what's this? This create view. Close that one. I'll close the errors. Create view. Controller. Let's go to the this one. Is that it? Register. We go to the users, the create view, and then we saan lalagay? Sa register, lagay na lang natin sa ilalim ng H2. Where's the H2? Here, below here. Yan. Okay. And then I think I'll cut this. So, save. So, let's try. Register. Ayun, please enter a valid email address. So, it's good. Continue. And then, let's go back to the user controller. Let's go back there. Okay. So, let's add some more validation. So, sa validation natin, where's our validation? Here. We have a validation email. So, what we need to do, we need to copy this. Copy mo tong validation email, and then mag-create ka ng bagong validation name. So this one is string, and then this one kailangan name. Okay, so ito ay nasa user controller, and then the minimum amount of characters sa pangalan should be 2. And then the max would be 50. And then let's create errors name. Enter a valid. Lagyan natin. Name must be 2 and 50 characters. Okay.
save. So, register tayo. Yun. Okay. So, ano pa? Validation natin. Ano pa? Sa password naman. Okay. So, copy natin to ulit. So, lagay natin dito. String password. And then, sa password, let's make it 6 characters yung minimum. And then, this one is password. And then, ano ba maganda? Password must be 6 characters. 6 must be at least. Okay, save, register. Okay, so that's good. And then the last one is for password and yung field ng confirm. So lagay natin dito yan. So let's change valid string to validation match. Yan. And then take in password. And then let's erase this and then password confirmation. And then sa errors, it's password underscore confirmation. And then ang error natin dyan, yun, password do not match. Password do not match. Password do not match. Save. Let's try. Register. Hindi, reload natin. Continue. Register. What? Okay. I think okay, hindi. Mag-type muna tayo ng password. So, kunwari 5 po or 3210 and then yan, register. What? So ayun, password do not match. Okay, ano pa? So what if pag tama na may ginawa natin? Okay, ganyan. Try natin ganito. First name greatest, last name ever. So kunwari email address and then password 123456 123456. State is New York and then city is New York. Let's try to register. What the heck? Hindi ko nga. Isa pa. Greatest ever. Okay. New York 123456 123456. Register. What? Napipindot lahat. One, two, three. Hindi yata napindot kanina. What the hell? Okay.
Isa pa. Password confirmation. Aha, alam ko na kung bakit. It's this one. Password confirmation save. So ulitin natin. Naku nga. So tama. Yun nga ang mali natin. Mali ko pala. Okay. So Albany, New York. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Register. Hindi pa rin nagmamatch. Errors. Password confirmation. What's this one? Can I? Baka naman di ko sinave. Refresh. I think I need to refresh it muna. Refresh. Register tayo. Try natin ulit. Password confirmation. Password. Let's go match man. Isa pa nga. Okay. Password confirmation. Register. I think it's tumama. Pero how come it's still showing? Match. Password confirmation. Errors. If not validation, match password confirmation. Okay, what I'll do is magde-debug muna ako. Dito na lang muna natin tapusin yung video. I think we only have mga I think mga 2 videos pa to para matapos na